Hello semua. So dalam video ni we are going to discuss about dimensions. What is dimensions and on how we're going to do dimensional analysis and how to check homogeneity of the equations. Okay, kita cerita dulu what is dimension, what is the definitions of dimension itself. Okay, actually dimension is a method used to describe a physical quantity. So kita ada banyak kan physical quantity yang kita guna dalam physics, tetapi kita nak try describe that physical quantity in terms of its basic unit regardless of the system of units used. Okay, when we are talking about basic quantity, okay, so kita recap balik apa yang you dah belajar before this. Okay, kita ada apa basic quantity kita? Okay, just refer this table. So kita ada length, basic quantity kita. We got mass, and then we got time, we get electric current, we got temperature, we got amount of substance. But biasanya in physics we normally use this one lah. Okay, kita ada length, mass, time, electric current and temperature. That's the basic unit. Okay, dalam basic unit ni macam-macam unit yang kita gunakan, system of unit. So for example, length ni kita boleh biasanya lah kan, kita guna system of unit meter, and then sometimes we are using kilometer and so on. Okay, cm kan, betul, length. And how about mass? Okay, sometimes we use gram, sometimes we use kilo, sometimes we use pound. Okay, and then time also, sometimes we use second, minutes, and then lots of units that we use for certain basic quantity. Okay, tapi kita tak nak consider apa-apa unit pun yang you guna. Okay, so maksudnya kita nak express dia dalam in terms of basic quantity. Okay, macam mana kita nak express dia? Contohlah velocity, we can express it the unit. Okay, macam velocity it should be meter per second, ataupun kita boleh guna kilometer per hour. Okay, ataupun kilometer per second. Okay, tapi kita tak nak bother about the unit. Okay, kita nak express dia dalam basic quantity. Okay, apa step yang we have to follow in order to do dimensional analysis? Okay, dimensional analysis ni maksudnya kita nak check dimension lah. Okay, kita nak describe lah quantity tu dalam physical quantity yang paling basic. Okay, macam mana kita nak check dimension untuk certain quantity? Okay, so first thing first, you have to write the equations. So kalau contoh dia bagi area, so you have to write down the equations of the area. For example, area is panjang darab lebar. And then you have to write down the dimension formula. So yang ni we have to be very very careful. What is the dimension formula? Okay, and then you refer to this one. Okay, ni actually dimension formula lah. I tertinggal formula. Okay, once you do dimension formula, okay, you have to start write you punya quantity in square bracket. Okay, square bracket tu macam ni lah. Okay, nanti kita tengok lebih dekat macam mana kita nak tulis dimension formula ni. Tapi make sure once you tulis benda ni, dimension formula you tengok semua ada square bracket. Okay, cikgu, habis macam mana kita nak tulis tu? Macam length mesti L kecil ke? Yes, you have to follow that lah. Untuk standard lah kan. Mass mesti small letter of M. T kecil lah. Electric current I. Okay, so itu standard. Okay, after you write down the dimension formula, then you have to write down the dimension symbol. Okay, dimension symbol pula you refer to this column. Okay, dan biasanya kalau apa yang perbezaan yang boleh you nampak, okay, dimension formula dia adalah square bracket and then dia guna small letter of M. Dimension formula dia akan guna capital letter. Okay, dimension formula dia akan guna small letter, tapi kita kena squarekan bracket. Tapi bila kita dah start tulis dimension formula, kita akan buka kita punya square bracket, but then we have to write down in terms of capital letter. Okay, dan ingat pesanan yang paling penting adalah you kena tahu that number adalah dimensionless. Sebab kadang-kadang kita ada dalam formula contoh, kita ada contoh kinetic energy. We have the equation of K equals to half mv squared. But we have half there. So half is dimensionless. So tak ada dimension untuk number.
Okay, and then the last one, write down the SI unit. Okay, penting ke nak follow step ni? Yes, because of what? Sometimes the questions asking you just sampai sini je untuk stop. Kadang-kadang dia tanya untuk you write the dimension. But then sometimes dia suruh write down the SI unit for examples of potential energy. So you have to complete up to this point. So untuk memudahkan student dan tak mungkin untuk avoid, I biasa my step adalah untuk avoid daripada student buat salah. Okay, so maksud you have to do all. Sebab apa? Sebab bila kita bagi lebih, it's fine. Okay, dalam cara jawapan kita, jangan kita bagi kurang. You will lose your marks. Okay? Okay, itu adalah step untuk buat dimension analysis. Okay, and then steps to check homogeneity. Okay, steps to check homogeneity ni, basically kita nak check dimensions right hand side and left hand side. Kenapa nak macam tu pula? Sebab untuk equation, kita memang ada right hand side. Adakah kita tulis equation yang tak ada, kita ada left hand side je, sama dengan half mv squared. Habis depan dia tu apa? Maksudnya kita nak check, betul ke? Contoh, kalau kita ada linear kinematics equation, kita ada equation V equals to U plus AT. Okay? And then, kita tahu unit V adalah ms negative 1. So, kita nak check. Kita nak check benda ni equivalent tak dengan right hand side dia. Betul tak? Akhir sekali, either SI unit dia sama ataupun dia punya dimension sama ke tak? Okay, contohlah. Dimension untuk velocity, ni I tak buat lagi step, I just tunjuk lah. Contohlah, dia ms negative 1 kan? Meter, so dia LT minus 1. Okay, so right hand side ni, bila kita buat dimension, kita dapat tak LT negative 1? That's why I cakap, ini dimension ni kita akan express dia dalam basic quantity kan. Maksudnya length times dengan time power of negative 1. Walaupun masa kita kira, kita nak consider velocity ni dalam kilometer per second. Kita nak kira, kita nak consider dalam kilometer per hour. Yang kita nak border. Kita nak check betul tak dia punya, kita nak describe physical quantity tu betul tak dalam basic unit quantity dia. Kalau betul, maksudnya betul lah. Okay, betul lah dia homogeneous equation tu dan dimensionally correct. Macam tu lah, kind of. Okay, so untuk check homogeneity, actually you have to repeat all the step above. Yang ni repeat, 1 to 4 tu you repeat for both sides of the equations. Okay, untuk kedua-dua belah. Okay, if dimension, okay, you nampak kat sini I buat square bracket LHS dengan RHS ni represent left hand side dengan right hand side. Okay, takut tak faham kan? Okay, kenapa I letak square bracket? Because I want to say that the dimensions of left hand side is equal to right hand side. And then you have to make up sentence. Therefore, the equation is homogeneous and dimensionally correct. Tu yang you kena tulis. Wajib tulis bila kita disuruh untuk check homogeneity of the equations. Yelah, dia tanya equation you betul tak? Memanglah dia tanya kalau walaupun dia tak tanya soalan, but then you have to end up you punya solutions dengan conclusion which saying that therefore since dimensions of left hand side is equal to right hand side, the equation is homogeneous and dimensionally correct. Itu yang kena you conclude. But then bila you dah check, but then the equation is not homogeneous and not dimensionally correct, so itu kalah jadi ayat negatif. Itu je, tambahlah not homogeneous and not dimensionally correct. Itu je lah kalau dia tak homogeneous. Okay, tambah not, sama je, guna ayat yang sama but then you jadikan negatif. Okay, untuk explanation example kita akan pergi untuk example yang kedua dan ketiga. Yang ni hanya penerangan konsep. So that's all from me and thank you.